Hey everyone, welcome back. Today we're diving into 12th Chemistry, Unit 7. Yep, it's our Chemical Kinetics revision session. Nalaike Nanakapogara Chemical Kinetics Test Kaga, Nama Tivrama Prepare Panitrikam, right? This whole session is built right around your study material. So if you stick with me and really pay attention, examla absolutely rock panala. Okay, let's look at our roadmap. We've got 1. TOOT Guide Page Overview. 2. Rate and Unit Fundamentals. 3. Stoichiometry and General Reactions. 4. Solving Board Exam Questions. 5. Average versus Instantaneous Rates. And, to wrap it up, 6. Summary and Test Prep. Sari, let's just jump right in. First up, Section 1, TOOT Guide Page Overview, Navigating Your Study Material. Unga study material eppadi perfecta use pandradhunu modala paathiralam. Alright, looking at TOOT Guide Page 60, Chemical Kinetics, Sections 7.1 and 7.2. Our entire revision today is literally anchored right here on page 60 of your English Medium TOOT Guide. We're strictly focusing on sections 7.1 and 7.2. In the திரையில இருக்கிறத நீங்க clearly புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும், Unit 7 ஓட total basic foundation உங்களுக்கு strong ஆகிடும். Moving on to section 2, Rate and Unit Fundamentals, the core formulas. Chemical reactions ஓட basic concepts and the core formulas இப்போ break down பண்ணி பார்க்கலாம். So, right from the text, section 7.1, Rate of a chemical reaction. Consider a simple reaction. A gives B. The formula is rate equals negative change in concentration of the reactants divided by change in time, which equals minus delta A divided by delta T. இது ஏன் இப்படி வருதுன்னு conceptually புரிஞ்சுக்கலாம். You see, ஒரு reaction நடக்கும்போது reactants, அதாவது இந்த A, நேரமாக கம்மியாயிக்கிட்டே வரும். அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் குறையுது அப்படிங்கறத மேத்தமேட்டிக்கலா காட்ட தான் அங்க அந்த நெகட்டிவ் சைன் இருக்கு. Make sense, right? Next up, Panel 1, Unit of Rate of a Reaction. The standard unit is mole L inverse S inverse. For a gas phase, it's ATM S inverse. Now, Panel 2, Unit of a Rate Constant. The formula is mole to the power of 1 minus n, L to the power of n minus 1, S inverse, where n is the order. இதிலே நீங்க ரொம்ப கவனமா நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, ரேட் ஆஃப் அ ரியாக்ஷனுக்கான யூனிட் எப்பவுமே மாறாது. இட்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட். ஆனா ரேட் கான்ஸ்டன்டோட யூனிட் அந்த ரியாக்ஷன் ஆர்டர், அதாவது n ஐ பொறுத்து முழுமையா மாறும். So lock that into your memory for sure. Alright, section 3, Stoichiometry and General Reactions. Reactant குறைஞ்சு புதுசா products உருவாகும்போது molecules எப்படி balance ஆகுதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். Let's read this section. 7.1.1 Stoichiometry and Rate of a Reaction. For a simple reaction, A gives 2B. Formula: rate equals plus dB by dt, which equals 2 times minus dA by dt. Rearranged, rate equals minus dA by dt equals 1 by 2 dTB by dt. And for the general reaction, XA plus YB gives LC plus MD. இங்கே algebraically என்ன நடக்குதுன்னு கவனிங்க. Rates balance பண்ண நாம அந்த stoichiometric coefficient ஆல divide பண்ணணும். அதனால தாங்க 1 over x, 1 over y, 1 over l அப்புறம் 1 over m அப்படின்னு இருக்கு. Simply put, equation balance பண்ணா moleculeக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரால divide பண்ணிடுங்க. It's that easy. Okay, here's the fun part. Section 4, Solving Board Exam Questions, Step-by-Step Walkthroughs. இதுவரைக்கும் நாம பார்த்த formulas எல்லாம் வச்சு actual board exam questions எப்படி solve பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Let's do this. Check this out. Board question 17. The rate constant of a reaction is 5.8 times 10 to the power of negative 2, second inverse. The order of the reaction is. இது September 2020, June 2023, அப்புறம் March 2024ல ரிப்பீட் ஆன ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. நாம கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பார்த்த யூனிட் ஃபார்முலாஸ் வச்சு இதுக்கான ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. Let's break it down. Step 1. Identify given unit. The rate constant is 5.8 times 10 to the negative 2 sex inverse. So the unit equals sex inverse. Step 2. Unit of rate constant equals mole to the 1 minus n, L to the n minus 1, sex inverse. Step 3. Solve for n. Validapakam sex inverse matomiram erakonomna, mole upon L oda power, mathematically 0 agerikanum. So, 1 minus n equals 0, which implies n equals 1. Also, n minus 1 equals 0 implies n equals 1. Avaladam. Anyway, it were a first-order reaction. Option A is correct. Boom! Moving on, practice question 7.
For a reaction, rate equals K times concentration of acetone to the power of 3 by 2, then unit of rate constant and rate of reaction respectively is, இங்க acetone க்கு மேலே இருக்கிற அந்த fractional order 3 by 2 கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. அந்த fraction தான் நம்மளோட n. Alright, step 1. Identify the order n. Given rate equals K times acetone to the 3 by 2. The order of the reaction is n equals 3 by 2. Step 2. Use the general formula for rate constant K units, which is mole to the 1 minus n, L to the n minus 1, S inverse. Step 3. Substitute n and solve. N equals 3 by 2 as substitute பண்ணுவோம். Unit of K equals mole to the power of 1 minus 3 by 2, L to the power of 3 by 2 minus 1, S inverse. In the simple math solve பண்ணா, நமக்கு கிடைக்கிறதா mole to the negative 1 by 2, L to the 1 by 2, S inverse. Rate of reaction ஓட unit எப்போமே அந்த standard ஆனா mole, L inverse, S inverse தான். Therefore, option B is definitely the right answer. Next up, we have practice question 5, which is all about stoichiometric relationships. Let's read it. For the reaction, 2NH3 gives N2 plus 3H2 if minus dNH3 by dt equals K1NH3, dN2 by dt equals K2NH3, dH3 by dt equals K3NH3, then the relation between K1, K2, and K3 is... Okay, in the reaction, 2NH3 gives N2 plus 3H2 கான rates இப்போ equate பண்ணலாம். Step 1. Write the general rate expression. Rate equals 1 by 2 times dNH3 by dt equals dN2 by dt equals 1 by 3 times dH2 by dt. Step 2. Substitute given values. 1 by 2 times K1 NH3 equals K2 NH3 equals 1 by 3 times K3 NH3. Step 3. Simplify. In the சமன்பாட்டை simplify பண்ண மொத்த equationயும் concentration of NH3 ஆல divide பண்ணணும். மீதம் இருக்கிறது K1 by 2 equals K2 equals K3 by 3. Step 4. Formulate relation. கீழே இருக்கிற fractions remove பண்ண இந்த மொத்த equationயும் 3 ஆல multiply பண்ணணும். You get 1.5 K1 equals 3 K2 equals K3. The result perfectly matches option C. பாத்தீங்களா? Stoichiometric coefficients correctா use பண்ணா answer எவ்வளோ ஈஸியா வருதுன்னு? Okay, let's tackle practice question 18. For the reaction N2O5 gas gives 2NO2 gas plus 1 by 2 O2 gas. The value of rate of disappearance of N2O5 is given as 6.5 times 10 to the negative 2 moles L inverse S inverse. The rate of formation of NO2 and O2 is given respectively as... இங்க N2O5 ஓட rate of disappearance கொடுத்திருக்காங்க. அதனால கவனிச்சு மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கேள்வியை சால்வ் பண்ண நம்மளோட மாஸ்டர் ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணலாம். மேலே இருக்கிற டாப் பிளாக் தான் நம்மளோட ஆங்கர் minus dN2O5 by dt equals 1 by 2 dNO2 by dt equals 2 dO2 by dt. நடுவில் இருக்கிற பிளாக்ல NO2-ஐ சால்வ் பண்ணுவோம். மாஸ்டர் ஈக்குவேஷன் படி NO2 ஓட ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் N2O5 ஓட ரேட்டை விட 2 மடங்கு அதிகம். That's 2 times 6.5 times 10 to the negative 2, which equals 13 times 10 to the negative 2, giving us 1.3 times 10 to the negative 1 mole L inverse S inverse. இப்போ கீழே இருக்கிற பாட்டம் பிளாக்ல O2-ஐ சால்வ் பண்ணும்போது மாஸ்டர் ஈக்குவேஷன் படி 1 by 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். So 1 by 2 times 6.5 times 10 to the negative 2 equals 3.25 times 10 to the negative 2 mole L inverse S inverse. In the step-by-step calculations, perfectly matches with option C. Getting close to the end of the math. Board question 19. During the decomposition of H2O2 to give dioxygen, 48 gram O2 is formed per minute at certain point of time. The rate of formation of water at this point is... இது March 25th கேட்கப்பட ஒரு ரொம்ப ரீசெண்ட் ஆன போர்ட் கேள்வி. முந்தைய கேள்விகள் மாதிரி இல்லாம இதுல மாஸை முதல்ல மோல்ஸா மாத்தணும். So pay close attention. மாஸா மோலார் ரேட்டா எப்படி மாத்துறதுன்னு பார்க்கலாம். Step 1. Rate of formation of O2 is given as 48 grams per minute. The molar mass of O2 is 32 gram per mole. ஆக 48 32 ஆல divide பண்ணணும். Molar rate of O2 is 48 divided by 32, which equals 1.5 mole per minute inverse. Now for step 2. Apply stoichiometry. The reaction is 2H2O2 gives 2H2O plus O2. இந்த equation படி ஒவ்வொரு 1 mole O2 உருவாகும் போதும் 2 moles H2O உருவாகுது. So 1 by 2 dH2O by dt equals dO2 by dt. Therefore, dH2O by dt equals 2 times 1.5 mole per minute inverse.
This gives us a final rate of 3.0 mole per minute inverse, and that results in option D. You guys are doing great. Okay, Section 5, Average versus Instantaneous Rates, Time Intervals in Kinetics. Rumba armea gaunichitu varinga. Now let's transition into the final conceptual topic for today. All right, straight from the text, Section 7.1.2. Average rate, the rate of reaction measured over a long time interval. Instantaneous rate, the rate of reaction at a particular instant during the reaction. இது ரொம்ப சுலபமா புரிஞ்சுக்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். Average rate அப்படிங்கிறது ஒரு long time interval. அதாவது ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்தை ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை ஸ்டாப் வாட்ச் வச்சு அளக்குற மாதிரி. ஆனா instantaneous rate அப்படிங்கிறது ஒரு particular instant ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற வீரரை நடுவுல திடீர்னு ஒரு ஹை ஸ்பீட் கேமரால ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்கிற மாதிரி. It's just a freeze frame. இந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சுதுன்னா திரையோட கீழே இருக்கிற subjective question 1க்கு உங்களால ரொம்ப ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும். And finally, Section 6, Summary and Test Prep, ready for tomorrow. Ivla neram complex ana math calculations ayala, lumba gavanama padicha purinjigaterika. A huge round of applause to you all. Ipo nalaya thervaka ungale tayar padatuom. Here is your game plan. Tomorrow's cast focus. Review 2 page 60 concepts. Memorize unit formula for rate constant. Practice stoichiometry balancing. Resolve Qs 17, 7, 5, 18, 19. Learn subjective Q1 definition. Nale exam la maximum mark score panna, tut worksheet section 7.1 aprom 7.2 la erkale in the kuripeta kalvia gale mindum orumure ningale solve pani baranga. One last thought to leave you with. Paripavil ungaloda reaction rate ipode ivloa abikamar aranda nale atherpil ungaloda results ipripeta unstoppable aro komen enichi paranga. You're going to crush it. Toldern de payachi siinga, all the best.